Malaysia. Beliau juga adalah salah seorang WOSM consultant. Kepada Miss Lau Hoi Lin, kami persilakan. Thank you. Lin, salam pengakap, salam Pramuka semua, and salam Ramadan. I feel so honored to be here with all of you. I will try to do my session in English, but I will also dual it, in Bahasa Malaysia and in concepts that are difficult to understand, all right, or difficult English words that are not easy to comprehend. Okay, so can we start? My session, the objectives, my session actually is on educational principles and implication in teaching and learning, and how do we, especially in the scouting movement, how do we do it, So I would like to share with you the session objectives, and in this session, after about an hour with me, hopefully you can understand, I'll answer these three questions. What are the educational principles that is used in scouting? I'm not going to do all educational principles, but I'm going to only do the important core ones that is so well known in the scouting movement, right? And why is scouting method most effective? Here again, I think all of you will agree that scouting method is our secret weapon in the movement. Our method is different from formal education, and because of that, it is so very effective. So objective question 1 and 2 is done concurrently. This principle, how it is done, So I'm sure all of you, Anda semua ini adalah leaders, pemimpin pengakap yang begitu lama terkecimpung dalam pengakap. This 1 and 2 is not new, bukan baru kepada Anda. It's a revisit. Kita imbas kembali, kita ingatkan diri kita, apakah prinsipal-prinsipal yang kita pegang teguh di dalam pergerakan pengakap ini, dan apakah approach, kaedah yang kita gunakan, especially scouting method itu, yang menyebabkan movement kita ini atau kita punya pergerakan aktiviti kita ini, kita punya program semua ini begitu berjaya. And to me, my question to you then is, soalan kepada Anda ialah, adakah kita punya educational principles and scouting method ini sesuai atau tidak untuk vulnerable children ini? Vulnerable di sini bermaksud kanak-kanak ataupun pemuda yang berasal daripada persekitaran yang amat mencabar, amat serba kurang. So, adakah method kita, scouting method, and kita punya prinsip, educational prinsip ini sesuai atau untuk mereka? Adakah ia akan berjaya memantabatkan proses pembelajaran mereka? So that is the question. Kita perlu berfikir, dan kalau kita critically berfikirnya dan creatively berfikirnya, kita akan menjayakan TTL ini, Ticket for Life ini. Okay, next. Okay, oleh kerana saya kata objective 1 and 2 tu memang revisit. Kita semua dah tahu dah apa itu educational principles yang begitu kita pegang begitu teguh di dalam pergerakan pengakap ini. So scouting is an educational movement. Boleh dikatakan non-formal education, and we are the biggest movement in terms of population, and I think juga amat berjaya sekali. Kalau kita tengok populasi, the population of scouts, especially in Indonesia, in Pramuka, is one of the highest in the world, I would think. And we are successful because kita berjaya kerana we complement
the school formal system. We complement formal education. Complement di sini bagi saya mungkin pelengkap. Kita adalah pelengkap kepada pendidikan formal. So maka kita adalah non-formal ya. So kita juga scouting juga adalah education for life. Kita percaya bahawa pendidikan ini bukannya hanya di sekolah, di gate sekolah sahaja, kita hanya sekian-sekian umur, sekian-sekian. Bila you dah habis you punya persekolahan, maka habislah pendidikan anda. Kita percaya pendidikan itu adalah sepanjang hidup. I would like to say in English it's called womb to tomb. Kepada rahim ibu sehingga kubur kita. Ya, so maka it's lifelong. Ya, bila-bila mana-mana sahaja kalau kita open mind kita ini buka kepada pembelajaran, learning, we will learn from womb to tomb. Ya, and scouting juga kita amat percaya kepada prinsip learning by doing. Ya, kita ni belajar ni bukan duduk dan meresap ilmu sahaja ataupun duduk dan tengok demonstrasi kemahiran orang. Ya, pembelajaran itu adalah yang efektif sekali yang kita scouting percaya ialah kita mesti mengalaminya, kita mesti membuatnya, kita mesti menjadi aktif dalam pembelajaran dan bukan pasif dan meresap sahaja. Ya, itu that's what scouting is all about. Educational movement, education for life, learning by doing. Yeah, active learners. Okay, next. So bila kita pegang kepada 3 dasar yang begitu teguh itu, maka kita akan lihat learners, our members, our boys and girls, our youth. Kita lihat mereka dalam sudut yang berbeza. Mengapa? Dia lihat pelajar ataupun learners. Mereka ini bukan pasif, they are active and responsive learners. Kalau mereka pasif, kita mesti fikir dah, mengapa mereka pasif? Adakah kerana soalan yang saya tanya itu mereka tak faham? Adakah bahasa yang saya guna itu mereka tak faham? Dan mengapa mereka begitu takut untuk bertindak? Respons. And then kita juga berfikirkan lifelong learners. Bermaksud bila kecil mereka belajar, pertengahan perkembangan mereka juga belajar, akhir juga mereka belajar. Tapi dalam tahap-tahap yang berbeza, mereka belajar kemahiran, pengetahuan, nilai yang berbeza-beza di tahap yang berbeza. Ya, jadi mereka tidak membelajar sesuatu yang sama sepanjang tahap perkembangan mereka. So lifelong. Children, they learn different skills. Middle childhood, later childhood, adolescence, they all have different skills that they can learn and different knowledge that they can learn. Okay. The other thing that we think about our boys and girls are they are learners and not doers. For me, learners means they are active learners. Mereka seringkali berfikir apa yang saya belajar itu macam mana nak menyelesaikan masalah. Bagaimana saya boleh menggunakannya untuk membuat sesuatu, contohnya like gadgets and so forth. So learners, they are active learners and they are doers. Mereka mau buat sesuatu dan bukannya duduk dan tengok sahaja. And satu lagi yang saya pegang ataupun kita dalam pengakap ni, kita amat berpegang kepada our scouts are social learners. And here we talk about group life, ya. Sistem petrol kita semua apalah semua our approach, our strategy adalah semua kerana kita belajar dalam kumpulan. Bila kita belajar dalam kumpulan, kita ada sosialisasi, kita belajar macam mana berinteraksi dengan orang lain. Pada masa yang sama, kita juga belajar persendirian. But cannot be only one, cannot be persendirian, cannot be social. It has to be both. But we do well. Kita amat orang kata berkesan bila kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Ya, kalau saya tak tahu, saya tanya, kawan boleh bantu saya.
Bila saya tahu, saya tengok kawan tak tahu, saya bantu dia. And when this kind of peer learning or group life learning is faster, it's faster and it's non-threatening. Okay, right. Next. So kalau kita percaya kepada the two slides yang saya tunjukkan, we believe in lifelong learning. We believe that our learners are active and response to stimulus and so forth. Therefore, we also believe that all, not only scouts, all human beings have the capacity to learn. Sekiranya kita dilahir takdirnya kita sedikit berkurangan, kita juga belajar. Mungkin kita belajar peringkat dalam kadar yang lebih perlahan daripada orang lain, but we still learn. So the capacity to learn is there. Itu potensi kita. Akan tetapi we are affected or influenced by 4 of these. It could be more. Mungkin lebih, tapi ini adalah 4 yang faktor yang akan menyebabkan mengapa kita tak boleh belajar dengan kapasiti yang kita memperolehi. Number 1, family situation, situasi di dalam keluarga. Setiap keluarga dia ada budaya dia sendiri. Kalau keluarga yang mewah, ibu bapa dan sebagainya meletak pembelajaran ataupun education sebagai priority untuk anak mereka, maka mereka belajar pentingnya to learn, important to learn, do well. If you come from a family that don't even have time to look at their children and they are busy, mungkin pergi kerja dan sebagainya, anak mereka adalah tidak mendapat didikan yang sepenuhnya. I remember one very important guy called Pierre Bourdieu. He talks about cultural capital. Cultural capital ini ialah orang kata kekayaan budaya. Ini ialah budaya rumah, budaya rumah. Kalau rumah itu mempunyai tabiat yang baik, contohnya kalau nak sesuatu minta dengan elok, bila dapat sesuatu say thank you, terima kasih. Kalau nampak sesuatu yang you nak minta dulu, bolehkah saya ambilnya? Kalau boleh baru ambil, bukan suka-sukanya ambil barang bukan you punya. So dengan kalau kata sopan santun dan nilai-nilai sejenis ini, bila dia ke sekolah, itu dia punya budaya, cultural capital dia. Bila dia ke sekolah, budaya sejenis ini serasi atau kongruen sama dengan budaya di sekolah. So kanak-kanak sejenis ini, bila dia ke sekolah, dia akan very fast on the first day, dia akan secepatnya begitu no cultural shock, dia begitu sesuai, boleh hidup ataupun enjoy school very much. Why? Because dia punya budaya capital dia di rumah adalah sama dengan cultural capital in school, sama serasi. But if a child yang vulnerable ini, yang serba kurang ini, dia tak tahu, he doesn't have that capital. So when they go to school, it's a cultural shock. Begitu terkejut dengan budaya ini, apa ni? Nak ambil barang pun mesti berbaris, nak minta, nak keluar pun pergi tandas pun mau minta. Dia suka hati, dia jalan keluarlah kelas tu. So they don't have that kind of culture. When they go to school, they are most likely to be the first dropout. Tak habis persekolahan ataupun rasa sekolah itu mengancam, rasa sekolah itu persekitarannya tak sama dengan rumah, dia tak pergi lagi lah. Interaksi dengan kawan-kawan pun bahasa dia tak tahu macam mana nak menggunakan bahasa yang standar ataupun dikehendaki di sekolah. So family situation amat penting sekali because big major masa yang besar bahagian tu ada di rumah, okay. Environment, exposure dan experience. Ini tak payah saya terang dengan jelas, Dia amat kait kepada
socio-economic status keluarga tersebut ataupun persekitaran yang dia ada. If more exposure, boleh belajar music lagi, lain bahasa dan sebagainya, dia punya experience lebih kaya, maka dia lebih capacity dia untuk belajar lebih itu memang banyak. Okay. Third one, nourishment, iaitu diet ataupun makanan-makanan yang dimakan oleh kanak-kanak ini ataupun pemuda ini, youth. If they don't have enough nourishment, definitely the brain and all learning is definitely slower. According to Abraham Maslow, dia kata, kalau perut itu tak kenyang, macam mana you panggil dia fikir dengan otak dan belajar? The basic is not there. So for Maslow, number one, food, basic necessity, security, safe, feel safe. Number two, feel safe, and the other one is love, kesayangan. So kalau yang asas tu kalau tak ada, you jangan panggil mereka belajarlah. It's very difficult for them. Ya, perut tu dah gunggang-gunggang, macam mana you nak belajar? Nak dengar konsentrasi apa yang diajar oleh cikgu. Then the fourth one is support system. Support system ini ialah, of course, our support system will be our schools, could be kebajikan, could be extended family. You ada uncle, grandparents, nenek ataupun uncle yang boleh memberikan you support system, yang you kekurangan itu juga boleh membantu. So I hope this Ticket for Life ini atau satu program ini boleh menjadi support system kepada kanak-kanak yang serba kurang ini, the vulnerable children, and I believe it can be a very strong support system or pelengkap kepada apa yang kurang untuk kanak-kanak kita ini, right? So capacity to learn, boleh belajar. Okay, next. Alright, so kalau kita, if this Ticket to Life ini, kita nak masukkan projek ini, kita mesti berfikir dah. The challenge for leaders, kalau you nak masukkan, you mesti, the leaders that are going to take up the roles, for example, the troops, how do you facilitate this learning? Macam mana kita nak menjadi fasilitator kepada pembelajaran mereka? How do you treat scouts as learners? You mesti fikir sekali masak-masak ya. Adakah mereka serba kurang ini mempunyai capacity untuk belajar tak? Adakah mereka mempunyai capacity untuk macam murid yang children, normal children, ataupun dia lebih boleh tetapi cara dia berbeza sedikit, atau boleh dia lambat sedikit, ataupun boleh dia boleh belajar tapi mesti gunakan kaedah yang beza sedikit, ya. So oleh sebab itu we need to think about it before we even go into meeting those children, ya. Then how do we capacitate scouts, human capacity? Capacitate means bermaksud bagaimana kita membantu mereka membangunkan potensi mereka. Itu maksudnya. Capacitate means bagaimana kita membangunkan ataupun gunakan cara untuk membangunkan dia potential. Human capital is individual punya potential. Kita semua ada potensi, all of us. Bagaimana kita boleh berikan ruang dan peluang kepada mereka untuk relakan atau potensi tersebut. Okay, so these three questions you all must be thinking bila you nak fokus kepada bagaimana saya nak mendidik learning for these vulnerable children. Okay, next. Okay, so sekarang kita lihat, kita percaya, how do you view scout learners? Bagaimana pendapat anda tentang pengakak kita, anak murid kita ini, ataupun our scout girls and boys sebagai seorang
pelajar, learner. Are they passive responder to stimuli? Dia amat pasif sekali. You bagi lagu nyanyi pun, you bagi bawa bola datang pun, apa-apa yang you cuba tu, mereka pasif sajalah. Dia tak orang kata apa, tak excited lah nak belajar yang baru. Okay. Are they active problem solvers? Adakah mereka selalu nak cari bagaimana nak selesaikan masalah? Are they capable of self-actualization? Adakah mereka boleh ingin membangunkan diri mereka menjadi lebih pandai, menjadi lebih mahir? Boleh tak? And one more, disposition of personal worth of it, personal skills. Are they open for change? Suka berubah ataupun mereka hanya nak dalam kungkungan mereka saja, status yang mereka ada. Then ability to share learning. Bila mereka belajar, bolehkah mereka berkongsi dengan orang lain tentang pembelajarannya? Because this is ability to share learning is part of sebahagian daripada group life, ya. You not only learn, you must share with others what you learn as well, ya. So ini juga soalan-soalan yang kita perlu fikirkan bila kita lihat boys and girls kita, bila kita ambil mereka sebagai pengakar dan di dalam projek TTL kita ini. Alright, next. Okay, contextual learning. Bila kita kata pembelajaran tu adalah dalam satu continuum. Continuum bermaksud dia dalam how to say a line, di mana yang awal sekali itu adalah directional or dictate direction. Then we have instruction, facilitation, and discretion. Apa maksudnya? Direction bermaksud dictate. That means sebagai seorang pemimpin, bila kita pergi mengajar boys and girls pada awalnya, bila ia adalah sesuatu perkara yang amat baru, kebanyakan kali kita buat apa? Kita dictate. Kita beritahu, do this, do that. Lepas tu do this, you do that, do that, do this, do that. Yeah, very teacher-centered, very directed direction. Tapi bila kita ke instruction, kita tak cakap, kita don't say too much already, don't tell, we show them. Okay, this is how you do, now you go and try. Yeah, so we demonstrate to them. Sometimes demonstrate juga perakuan kita. Kita punya perakuan, kalau kita modalkan cara untuk tindak balas, cara untuk bertingkah laku, juga merasa demonstrate. Kepimpinan melalui teladan. Ya, kita tunjuk pemimpin itu bukan saja cekak pinggan dan suruh orang buat saja, dia turut bersama untuk berbuat kerja dan sebagainya. So dia tunjuk, dia sudah demonstrate caranya belajar. Facilitation. Facilitation di sini dia lebih tingkat yang lebih bebas lagi lah, ya. Dia sebagai seorang pemimpin, bila dia nak ajar, dia kata, okay, inilah perkara yang perlu dibuat. You bincang dengan diri sendiri, siapa buat apa, alright, group life again, who does what, make sure at the end, that thing must be complete. All food must be cooked, everybody must eat by 8 o'clock, let's say. They facilitate. You just tell them, they will delegate their job and get it done. And last kali is discretion is to decide. Discretion di sini pemimpin tu tak buat apa lah, learning dia tahu mereka dah sampai ke tahap di mana mereka boleh dikari dah. So maka mereka kata, you all, saya nak ini dibuat. You all buat sini, you all anda semua ini tentukan. You all bincanglah. Tentukan bagaimana nak buatnya. Asalkan dia siaplah projek tersebut, for example. So that is discretion. They decide for themselves, they do it for themselves, everything. And at the end, you have 4 patrols. 4 patrols will all get it ready, but they all have different ways of getting it ready. So when you do learning, especially in scouting,
Don't ever stay. Jangan selalu di direction dictate ni. Beritahu. Kalau you tak ada, mereka tak boleh belajar dah. So you have to always move in that continuum. Yang baik sekali ialah pergi continuum yang berdikari, yang mereka boleh fikirkan sendiri apa mereka nak buat dan bagaimana mereka nak buat dia. Okay, so play with the continuum. Jangan, kalau satu kemahiran yang amat, contohnya bahaya, risiko tinggi, mungkin you direction first, then you demonstrate first, right? Benda-benda yang boleh you have them to belajarnya sendiri. You as leaders, as teachers, you need to play with that continuum. Ya, bila nak jadi dictate, bila nak jadi delegate, bila nak bagi mereka berdikari. Okay, right. Next. Okay, so in scouting, ya, kalau Ticket for Life ini, kalau mereka masuk menjadi scout members under this Ticket for Life project, what are we providing them? We call it the learning space. What are we providing them? We are actually providing them the opportunity to learn in a fun way, yeah, in a fun way to enjoy, have friends. So we are actually providing them the learning space. We are providing them the learning opportunity, memberikan mereka ruang dan peluang untuk belajar bagi saya, ya. And ruang dan peluang tu bukannya seolah-olah, tapi sudah termaktub di dalam kita punya badges, our progressive scheme, our badges is well run already. We are showing them how it is done. So we are enabling them, we are encouraging them, and we are empowering them, ya, dalam pelbagai sudut lah, in our progressive schemes, in our activities, in Pramuka or in scouting. Okay, so next. Okay, learning by doing, we all know this very well, yeah. So always try to, how to say, you learn to do it, and then try to use guna kemahiran yang you telah belajar ini untuk menyelesaikan masalah. And this real life problem, mungkin masalah di rumah dia, masalah di sekolah dia, masalah di kehidupan dia. Then that kemahiran itu akan menjadi, orang kata, berguna untuk dia lompat daripada status sosial yang rendah ini kepada status sosial yang potensi tinggi untuk social mobility. From street children to better home, to good results, to better results in school, and eventually be useful citizens in society. Yeah, and it's also a guide to solve problems, and it's always hands-on. Like for example, when you learn knotting, ya, pada awalnya belajarlah macam mana knot tu diikat. Lepas tu knot tu mesti digunakan untuk mengikat sesuatu. Mesti ada solve my problem. Ikat ampayan ke? Ikat dua kayu yang tak cukup panjang ke? Untuk kait rambutan ke? Kait buah dan sebagainya. So it must be useful to them. Not so much of learning it as a skill and fun, ya. So kalau kita selalu memikirkannya, then they would have skills, learning the skills for life, to be good citizens in life, in further as they move along. Selepas mereka habislah, katakan involvement, penglibatan mereka dengan mereka. Okay, so learning by doing, right. Next. Okay, tak larilah daripada BP's quote to say in non-formal education selalunya kita ni, we want the children wants to be doing things, therefore encourage them to do it, encourage him to do them in the right direction and let them do them in his own way. Let him make mistakes. It is by these mistakes that he learns experience.
So actually banyaklah falsafah mengenai failures, mengenai kegagalan dan sebagainya. Selalunya kegagalan itulah yang menjadi pembelajaran yang besar kepada kita semua. Ya, kalau seseorang kalau selalunya dia tak gagal punya lah, semua lulus all the time, apa akan berlaku? He doesn't critical punya problem, critical punya pembelajaran dia tak belajarnya. He has not suffered before. He has not done any mistake. He has never failed before. So therefore, bila dia betul-betul failnya, dia tak tahu macam mana nampak hidup, pick himself up and move on. Yeah, alright. So for me, mistakes is where you learn your life lessons. Yeah, okay. So be cool about it when when your boys and girls fail. Yeah, because after that you do a reflection with them and you ask why did you fail. They will tell you. You don't have to tell them. They will tell you. You buat refleksi dengan mereka, imbas kembali mengapa you gagal. Satu-satu dia akan. Dan lepas tu you boleh tanya mereka, kalau you dah gagal, ya lain kali you nak buat macam mana supaya tak gagal. Benar? So that's how it is. Mistakes builds you up, builds you strength, and you learn the most when you make mistakes. Okay? Right. So don't be afraid that your children make mistakes. Yeah? Okay. Next. Okay, the approach. So bagi saya, kalau pembelajaran itu tidak di-internalize, tidak disebati dengan kita punya life, then it's not actually learning. Ya, kita senang lupa. Ya, so kita mesti internalize, internalize what we learn, so that bila lain kali when it comes up, no, I've learned it. It shouldn't be this way. Yeah. So the approach is this: always simplify the content and process. Sebagai seorang leader or cikgu, kalau kita mengajar, perkara konsep yang susah tu kita seringkali simplify it, make it either diagram form or cut it into small pieces, supaya bila makan ataupun bila dia ambil dia boleh dapatnya dengan senang. Jangan terus sekali bagi dia banyak tu, dia tengok dia pun tak tahu macam mana. So it's your duty as a teacher to make it small piece, simplify it, and then jangan sekaligus bagi sikit dulu, sorry, kemudian sikit, kemudian the whole thing mereka sudah belajar. So simplify the content and the process. And the process kalau boleh buat semenarik yang boleh. I think scouting leaders have no problem with making things interesting. Yeah, games and so many things. Yeah, competition and all so many. So we usually scouts leaders are very good teachers. I believe in that. Yeah. And next one, personalize the experience. So kalau dia belajar, dia mesti fikirkan diri mereka, dia sendiri. What did I learn? How did it help me? Here again, amatnya daripada refleksi diri sendiri. Jangan belajar already tak buat refleksi, tak buat orang kata imbas kembali apa yang you belajar. Then narratives and stories. Mengapa narratives and story? Mengapa perlu ceritakan tentang pengalaman you? Because dari narratives and stories ini, you boleh mengajar orang lain. Ya, like for example, if your friend is not, you got it, you dah belajar dah. Your friend tak dapat apa yang you boleh ceritakan kepada dia macam mana you dapat. Mungkin boleh membantu kawan yang lain yang mendapat dan belajar. Ya, of course, fourth one is tools. Mereka mesti ada kemahiran itulah. And untuk mendapat kemahiran itu, mereka mesti mengalami dia sendiri. Dia tak boleh baca buku. There's no way you can get skills by just reading from the books. You can read, you boleh baca dari buku, tapi you mesti praktikkannya. Alright? And that brings us to the fourth one, praktik, menggunakannya. Ya, setiap kemahiran yang kita guna, setiap ilmu yang kita perolehi, kita mesti menggunakannya. Ada orang kata, tak boleh, tak guna, ataupun tak boleh ajar orang lain. Ajar lepas tu, saya punya kemahiran dah tak ada lah. No.
orang lain lebih baik daripada saya. No, the more you apply, the more you share, you become better. You become better. And of course, last kali ialah reflection. Ya, reflection di sini ialah kita imbas kembali kekuatan dan kelemahan pembelajaran kita. Kalau seorang leader yang nak mengajar, if you are a teacher, after every session, proses pembelajaran dengan anak, your boys and girls, sit down for a minute, make it, buatnya sebagai conscious. How did I do? Bagaimana berlaku pembelajaran tadi? Can I make it better? Can I make it more interesting? What happened? Ask yourself this critical question. Untuk apa? Untuk improvement, untuk tambah kemahiran Anda untuk mengajar sekali lagi. Ya, and kalau Anda boleh mempunyai kemahiran imbas kembali secara critical, you are a learner for life. You tak payah seorang cikgu di sana panggil you are your own teacher, because you are very good in reflection and your reflection is very critical. And bukan saja mengimbas kembali kelemahan, kita imbas kembali juga apa cara-cara lebih baik yang kita boleh buat. Supaya the next time you teach, apa akan berlaku? You akan ambil pembelajaran yang lama, kekurangan yang lama itu untuk membaikinya. Ramai daripada kita buat imbas kembali, kita buat. Tapi kita buat, ayolah tak berapa bagus lah. Budak tak berapa aktif lah. Budak tak aktif, why? You, bukan budak. Ya, what can you do to make them active? Itu maksudnya. Ya, that's how I look at it. So if you are good in reflection and reflection for future improvement, you will be your own teacher for life. Okay, right. So internalize it. Internalize this process, and you should be fine. Yeah. Okay, next. How am I doing with time? Oh, okay, process. Values, I always believe scouting is a value-based education. And values are not easy to teach, yeah. You tak boleh mengajar nilai, yeah. Like peperiksaan nilai, you can write all the value, but you sendiri tak amalkannya, yeah. So these are the keywords. Macam mana kita boleh pastikan bila kita mengajar nilai-nilai murni, because the scouts now, if you look at the law and promise and all are very packed with values, yeah, value based. So how do you do that? How do you do that? So these are some suggestions. Be, know, do, and will. So be able to transmit these values. Transmit bagi saya menunjukkan nilai itu sendiri. Because kebanyakan value kita tak boleh cakap. Like for example, tolong menolong, helpful. Macam mana you nak tunjuk? You mesti menunjukkan apa itu tolong menolong. Kalau you punya tolong menolong hanya mulut saja, that is not tolong menolong, right? Then bila you dah buatnya, orang nampak, people learn from it, people share, and the first part, they become helpful themselves. No point having it cognitively, having it can do, but no feeling up here. The heart doesn't tak bergerak. I mean, doesn't touch the heart at all. Yeah. So values must always be touch the heart first, be able to show it, and then to be able to become a helpful person yourself. Yeah, not just words. Yeah. So cultivate values. For me, scouting is very much a value-based education. Yeah, which I think the formal education lacks of. Yeah, so that's why we thrive. Kita pelengkap lah kepada formal education. Okay, next. Okay, the last objective is kalau kita nak ambil projek TTL ini, kita mesti memahami kanak-kanak yang serba kurang ini, ya. Mereka serba kurang
dari pelbagai aspek, tapi bukan semuanya seberkurang semua aspek ya. For example, here, how do you support? So the first thing for me, if you really want to go and help this child, you must understand you yourself must be equipped. Yeah. So vulnerable children may have barriers to learning. Oleh kerana serba kekurangan persekitaran mereka, maka mereka ada permasalahan or challenges. I don't call it problems, I call it challenges emotionally. They're not stable. Yeah, because kemungkinan today mom is here, tomorrow mom is not here. For 1 week, mom is not here, dad is not here, maybe, yeah. Emotionally, not stable. Socially, very limited. They don't know, they don't have the social skills, kemahiran sosial itu untuk berinteraksi dengan orang luar daripada their environment, yeah. And developmental, so could be slow. Mereka lebih lambat mungkin, lebih how to say, bukan lambat tapi mempunyai halangan-halangan dalam perkembangan mereka, ya. So bila ada cabaran-cabaran sejenis ini, maka kita punya strategi atau kita punya tindakan perlu berubah, ya. So next. So what do we need to do? Can I have the next slide, please? Sorry, Ajay doesn't speak Malay. Okay. How are the ways to support and enhance learning experience? So I baca banyak lah. I read many literatures and I still pegang teguh or feel that the first being is promotion of well-being, nurturing, touch their heart. Touch their heart. And when you touch their heart, bermaksud we care for you, yeah? We care for you. Therefore, when you touch their heart, these scouting leaders are here to help me for once, first time sekali ada orang yang beri prihatin kepada saya, maka minda pun berbuka untuk belajar apa yang you nak ajar mereka. Ya, kalau if they feel you are here just for the project untuk maybe take camera, take pictures and all, then sorry my friend, they read you, mereka tahu and you might not win them over. So bagi saya kata smile, acceptance, modeling calmness. You must be the calm rock, you know, for them. Because dalam mereka keluar dari sekitaran yang begitu kucak kacir. Bila they come to scouting ni very calm. Even though we had fun, but the teacher is very calm. He is like a rock, you know, that I can go back to. Have some safety in that place. Yeah. Importance of safe environment. This one Lei Yin will tell you. Am I good in time? This Lei Yin will tell you you need that safe environment. Maslow also said, once you want them to learn, you must make sure that their learning environment is safe. Then they will learn effectively. Yeah. Focus on why. So bila dah boleh dah, then only you ask yourself. You cari mengapa kanak-kanak ini, why are they in such a challenging situation, ya? Apa oleh kerana dia ni mak dah tak ada dah, or dijaga oleh the neighbor, jiran dia ataupun grandparents, ya. Then different age, different stage. Kalau macam tadi JR kata, at this stage your needs are different. At a different adolescence, your needs are different. So you must understand them, yeah. And then provide a stable structure and boundaries for them. And I think in scouting, we have very good, our scout law and promise is a very good stable boundaries, what they can and cannot do. Yeah, so that it helps you when you're handling them. And finally, upskill your leaders. So if you would want to, kalau nak terlibat ya dalam TTL ini, tak rugilah kalau you pergi ambil kursus, ya, pergi NGO yang tugas mereka hanya untuk facing this challenge, you learn from them. And when you learn from them, this will upskill you
to handle these vulnerable children, right? So, and it is going to be lifelong learning for you too. Yeah. So far, you have been in your scouting life as leaders, you have been dealing with normal children. Now you're going into vulnerable children, right? And what better than to extra skills, extra knowledge for yourself, so that when the time comes for you to take up this project, you are ready for it. All right. So I think with that, is that my last slide already? Some of the ways that I have read and I felt that it's worth thinking about it when you do when you take up the TTL project. And of course, reflection. Yeah, everything that we do, kita buatlah analisis, kita buat penilaian mengenai apa yang kita telah buat. Is it relevant? Relevant kait tak? Berkait dengan mereka. Macam mana you tahu kaitan mereka berminat atau tidak? Mereka responsif, berminat dan sebagainya. The quality of learning, apa yang mereka telah belajar. Apa yang mereka telah belajar dan pembelajaran yang mereka belajar itu berguna atau tidak untuk mereka. Always remember, these are good questions to ask bila you buat penilaian pembelajaran budak-budak in your TTL project. And of course, equity, right? Adakah kita ini memberikan peluang yang sama ataupun inklusif dengan mereka? Ramai di antara kita seringkali ayah, mereka ini murid-murid yang don't know much, so bagi dia sikit saja. Bagi saya, if my students are vulnerable, dia ada serba kekurangan, lebih banyak saya nak bagi kat mereka. I want to teach them more and I want to teach them well, because that is their ticket to a better life for me. So equity, make sure it's inclusive. Okay, this trail ahead ialah imbas kembali tentang apa itu human development. Bukan perkembangan manusia tau. Saya sering kata-kata kemenjadian manusia. Kita nak jadikan manusia ni jenis manusia apa yang kita nak. Kalau dia boleh nilai-nilai dalam macam di pengakap, helping and all that, then yes. If not, we have a lot of manusia very successful, but tak ada soul bagi saya. So these are the questions you need to think about, yeah. And then this conscientization is called critical consciousness. Critical consciousness means kesedaran yang kritikal. Maksudnya bahawa kita ni mesti tahu dalam dunia yang kita hidup ini tak semuanya sama. Nothing is equal. My mother used to tell me, you put up your hand and look at your fingers. Your one hand, you ada 5 jari. 5 jari pun semua tak sama panjang, tak sama size, tak sama. Correct or not? That means in life, a lot of things are not equal. Tak equal. Tak. Yang kita nak itulah. Yeah? So, if you talk about critical consciousness, you must be able, you mesti sedar bahawa dalam dunia kita ini ada banyak perkara yang tak boleh sama, ada yang serba kekurangan. And the most important thing bila kita kata serba kekurangan ini, kita mesti sedar, kita mesti faham mengapa, kita mesti integrate. Bahawa bolehkah kita bawa mereka bersama sekurang-kurangnya status yang lebih tinggi daripada mereka ini. Critical consciousness means activate, work, or put into action. Bagaimana you nak balancekan yang sama itu. So that is human development. So kita hope that scouts, after they go through this process of helping, mentoring somebody who is lesser vulnerable to become better, the act itulah tugas atau projek mereka itu atau tindakan mereka itu sekurang-kurangnya dapat mengimbas, make it balance some of the inequality in life. Yeah, so I think that kind of action, critical consciousness ini untuk cuba membantu orang yang susah, membantu mereka membantukan diri supaya mereka boleh menjadi tahap yang lebih besar, lebih tinggi,
status sosial mobility mereka itu, maka then that is for me human development in total, yang lengkap lah, bukan hanya tahu saja, buat saja, tapi tak mengimbas kembali kritikal bagaimana mengimbas, integrate and include them in society. Okay, so I think itu sahaja yang saya nak. I finish off. I'll take questions anyway. All right. Thank you very much, everyone. Oh, thank you very much, Ms. Lau. What a amazing sessions. That's what I miss from you. Kakak-kakak semua, kita kasih applause dong buat Ms. Lau, tepuk tangan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ms. Lau atas sesinya, dan kita akan masuk Q&A session, sesi tanya jawab. Silakan kakak-kakak semua, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, dan jika ada yang mau open mic juga kami persilakan. Pertanyaannya singkat, langsung to the point. Oke, ada Kak Yulia dari Medan. Silakan. Ms. Lau, Q&A session, you mind? Okay, go ahead. Soalan tu boleh dalam bahasa Indonesia. If I can understand, then no need translate. Save a little bit of time. Okay. Okay. Hello, Sister Lau, Kak Lau. Okay. In this project, TTL, we know that we will face extraordinary children. Maybe they have special needs. They are street children, orphanage. Right. I wonder, what is your advice? How to deal with this kind of kids? Maybe they get tantrum. Maybe they're smokers, like drug addiction, and they do not get used to deal with rules like scout laws and promises. They don't know anything about it, and maybe they don't get used to be ordered. Yeah. I want to know, what is your advice for us to deal with this? Thank you. Oh, thank you very much. Yeah, you are right. Get ready. Yeah, if you really would like to go down on the ground and organize activities for them, helping them and all, you need to be equipped. Yeah, and also, yeah, like just now I say, upskill yourself. Yeah, so you could have some courses, go and observe how some NGOs are doing it. You can do some reading up. But I think nothing beats on the job experience. Yeah, so you can prepare yourself as much as you can, but when you are down there, you might be overwhelmed. That's how I look at it. So, but then stay calm. Yeah, stay calm, because if you are calm and they look at you, you are calm and you tackle things a little bit at a time. Yeah, that you are knowledgeable in. And then from there, you will get a hold of it. And if you find that it is some problems, let's say, for example, some serious ones, drug addicts and all that you cannot really cope with, you can ask for help. And when you ask for help, you ask for expertise, those who are in it, and they can give you proper advice on it. Yeah. But having said that, don't make that as an obstacle for you not to go down on the battlefield. Yeah, I assure you, you will be a better person when you get out of it. I always say, the toughest job to do and the most problems you face, you learn the most. All right, so don't be afraid to ask for help. That's how I look at it. Yeah, and then your team that goes down, ask for outside help, ask for team help. These are the things, and it's going to be a learning process all the way. Yeah, and you can do prior to that. Yeah, prior to
how to say, to going down on the ground fieldwork, but nothing beats you can read all you want and you go in and say, oh, it's not exactly what the textbook says. You get what I mean, right? You do some preparation, mental preparation, do some reading and all that, and go down and see for yourself. Okay. Good luck. Okay. Good luck. Terima kasih Kak Yulia. Thank you, Miss Lau. I see my brother Sid is raising his hand. Oh. Please, Kak Sid, do you want to add some point? Yes, just to supplement what Ms. Lau has said regarding asking for help. So one of the things that we always advise when you start a scout troop in this street children or our 21 categories, no, that you always involve the kampong. You know, if there's no parents, ask the permission of the kampong leader, because they are the ones who knows the children. You know? Yeah. And they know their background. They know they know everything about this child. You know? So always involve the community when trying to intervene in this kind of situation. Parents, community, kampong leader, church, even the police station nearby. You know? So because they know these children, they move around and then they know. Yeah. So I think that's what one of the things that we learned from this project, and that is exactly what Ms. Lau is saying. Yeah. Makasih. TV makasih. Thank you, Sid. Sama-sama Kak Sid. Thank you very much. Oke. Baik kakak-kakak semua, saya melihat apa yang disampaikan oleh Kak Lau ini sangat-sangat bermanfaat. Kita semua sudah berinteraksi dengan gugus depan, sudah membina para pramuka dalam waktu yang lama, tapi itu di keadaan yang biasa. Dan ketika kita sudah memutuskan diri untuk bisa terjun untuk menangani anak-anak di bawah Project Ticket to Life, yang seperti kriteria yang sudah disebutkan tadi, tentunya tantangannya akan bertambah. Dan yang tadi disampaikan oleh Kak Lau, ini menjadi bekal buat kita, bahwa mungkin tidak mudah, tapi tentu ini menjadi tantangan baru buat kakak-kakak yang terpilih, the chosen one, untuk nanti bisa meluaskan Project Ticket to Life, sehingga tidak hanya ada di Jabodetabek, tapi juga tidak hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi kota-kota yang mempunyai masalah yang sama di seluruh Indonesia bisa tersentuh oleh program ini. Ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak semua? Jika tidak ada pertanyaan, saya lihat berarti semua sudah sangat paham. Jadi Miss Lau ini menyampaikan sesi dengan sangat baik sekali, dan ini menjadi bekalan buat kita. Saya yakin karena disampaikan juga dengan menggunakan bahasa Melayu, saya yang juga akrab dengan kita, kakak-kakak saya yakin memahami sebagian besarnya. Dan kami juga akan mengirimkan presentasi PowerPoint kepada kakak-kakak semua, dan akan dibantu oleh panitia presentasi yang dalam bahasa Inggris dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Oke, once again thank you very much, Ms. Lau. Yin, I just want to say good luck everyone. Yep. In all the endurance, in the project that you're going to take up. Take it as a challenge. Remember, those children are waiting for you. Yeah, waiting for you to give them a good lease of life. Waiting for you to save them. Yeah. Give them the opportunity. Right? So good luck everyone. Good job. Yeah. Betul sekali, Miss Lau. Betul. Nah, terima kasih Miss Lau. Baik kakak-kakak semua, kita sampai ke penghujung acara.
my college from central side of Indonesia is waiting for their breaking their fasting as well. Terima kasih kakak semua, kepada kakak-kakak pimpinan Kuarti Nasional Gerakan Pramuka yang masih bersama-sama kita sampai akhir. Our colleagues from Asia Pacific Regional Support Center, thank you very much for accompanying us till now. Kepada kakak yang berbahagia, sebelum saya tutup, saya mengundang Kak Saul Saleki, Workshop Director, jika ada pengumuman